In a violent sea storm last night, a home collapsed between Mundakkal Papanasanam and the seashore. A housewife was injured when the temple's wall collapsed. Many homes are in immediate danger of collapsing. വെള്ളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കടൽ ശക്തമായിട്ട് കയറി വന്ന് ആ മതിലും അതും എല്ലാം കൂടെ ഇടിഞ്ഞ് എൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ വന്ന് വീണത്. ഞാൻ ആ പൈപ്പ് ലൈൻ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കടൽ അപ്പോഴേ കൊണ്ടുപോയേനായിരുന്നു. കൊണ്ട് കാലിലും മുഖത്തെല്ലാം മതിൽ വന്ന് എൻ്റെ ദേഹത്തൂടെയാണ് വീണത്. 42 years old Soni Shanti was injured when the wall of the Mariamman temple near her house collapsed. Soni Shanti's house is almost in a state of destruction due to the sea storm. Mercy Joy's house in Puduvalpuredam was also totally destroyed. In this part, the sea has invaded for about 40 meters towards the land. Breakwater structures is being constructed from Thani to the beach area. The rage of the sea rose near St. George's Church after the construction of the breakwater structures near Papanasanam began. The Revenue Department has begun the process of relocating families along the coast. News Desk, Kaumudy Global.